Hello everybody, this is our new translator, Julia. Здравствуйте все, это наш новый переводчик Юлия. We are starting at Saptarishis, we are starting a new course on basic astrology. Саптариши начинает новый курс по базовой астрологии. In this beginner's course, everyone has a chance to learn. This beginner's course has scope for the beginners with no knowledge of astrology to people who have been practicing astrology for some time now. В рамках данного курса у вас есть возможность узнать новую информацию об астрологии. Также это подходит для новичков и для тех, кто уже изучал астрологию какое-то время. So, today I teach you a part of what we are going to present in our course. И сегодня я расскажу вам небольшой кусочек из нашего курса, от того, что будет на курсе. Today I teach you or I explain to you a little bit on signs. Сегодня я расскажу вам немного о знаках. Okay. There are, as we know, 12 signs in the zodiac. Как вы знаете, существует 12 знаков зодиака. The signs, each signs are representative of different houses as per our charts, and they represent a lot of things, persons in our life. Каждый знак зодиака представляет разные дома в нашем гороскопе и разные сферы жизни нашей. Our body is also a division, okay? It is also an area. Just like the zodiac, which is an area, our body is also an area. Подобно зодиаку, наше тело — это тоже некоторая зона, и эти зоны можно разделить на части. So, the body parts are divided into 12 zones, and each sign rules over one part of the body. Части тела можно разделить на разные зоны, и каждый знак будет управлять отдельной частью нашего тела. For example, Aries or Mesh, as it is called in Sanskrit, rules over our head. Например, Овен, или как на санскрите этот знак называется Меша, он управляет нашей головой. Okay, and it also rules over our brain. So, it will tell us how the working of a person would be on one level. Another level, we can see if this part is susceptible to some injury, or it is a very strong part of our body. Также Овен отвечает за наш мозг, то есть мы можем понять, как функционирует человек. Также мы можем увидеть, склонен ли человек к различным травмам по конкретно этой части тела. As you can see in the picture, all the zodiac signs have a very strong control over our different parts of the body, and irrespective of what your lagna is, you should also be aware that these parts of the body are also governed by the respective signs. И как мы видим на рисунке, каждый знак зодиака очень сильно связан с определенной частью тела, сильно влияет. И даже независимо от того, какая у вас лагна, все равно эти знаки будут всегда соотноситься именно с этими частями тела, за которые они отвечают. If that part of our
body has benefic influences of benefic planets, that part of the body becomes strong, and the other part of the body becomes, if it has malefic influences on the other hand, then that part of the body is susceptible to disease, hurt, injury, or is weak. Если определенная часть нашего тела подвергается благоприятному воздействию планеты, то есть бенефику, тогда она становится сильной. И наоборот, если какая-то часть тела подвергается воздействию малефика, то она становится слабой, может быть подвержена ранениям, болезням и так далее. So like this, a lot of every planet has a different gender. It is governed by different planets. It has a different ruler. The direction that it rules, that is different. То есть получается, что управитель каждого зодиака, он имеет разный пол, он может быть разного направления, отвечает за разные зодиаки, за разные части. And it might have a different element as such. So every planet, every sign will show a different characteristic. Также он связан с разными элементами. То есть, получается, каждая планета, каждый знак будет обладать различными характеристиками. So as we move ahead, so this is a very brief introduction of what we will teach on signs in the class, because that will be a very detailed explanation. I move on to Mesha or Aries. Сейчас мы очень кратко рассказываем вам об этом. На курсе мы будем рассказывать подробно, во всех деталях про каждый знак зодиака. Сейчас же мы перейдем к Овну, или как на санскрите этот знак называется Меша. Okay. So all of you know that Mesha, the symbol is goat or ram, and the color is blood red. Как вы знаете, символ знака Овен – это козел или баран, и цвет его кроваво-красный. The element for that is fire, and the element of the sign is fire. And one of the greatest, strength of this sign is they have a lot of courage. This courage helps them to conquer their fears. Основная стихия этого знака зодиака – это огонь. И сильная характеристика Овна в том, что у них есть огромное мужество. Огромное мужество преодолевать собственные страхи в жизни. People with very strong Aries have very prominent eyebrows. Люди с сильным знаком Овна, у них ярко выдающиеся брови на лице. Okay, so these are the characteristics all of us are aware of. Okay? То есть мы должны все понимать вот эти и другие характеристики. Мы их, в принципе, знаем. Now let me tell you one part of a very interesting story. А теперь давайте я расскажу вам один небольшой отрывок очень интересной истории. Once upon a time, billions and billions of years ago, давным-давно, миллиарды лет назад, God called 12 of his children around him. Бог собрал 12 своих детей вокруг себя. And he told them that, look, I have a planet called Earth, and I want you to go and help the people that I will put there on that planet to grow and prosper. И он сказал им: у меня есть небольшая планета, это планета Земля, и я хочу вас всех туда направить, чтобы вы помогли людям, которых я там размещу, жить в благе и удаче. And then he stood outside the room where on the boundary was a huge roaring fire. И он тогда вышел из комнаты, и на границе комнаты был огромный сильный огонь.
Right in outside the room, there was such a huge fire that the 12 divine children were standing for a one still minute. Огонь снаружи комнаты был такой мощный, что все 12 божественных детей целую минуту стояли, замерли на месте. And then God said that, children, in this room is all that you need to make sure that the humans on this planet called Earth have everything in plenty. И тогда Бог сказал: дорогие дети, в этой комнате есть все, чтобы вы удостоверились, что у людей на земле будет всего в достатке. Just like you, these humans are also my children, but they will not be aware of their divinity. I want you to help them become aware of their divinity. Подобно вам, они тоже являются моими детьми, но они не знают о своей божественности. И я хочу, чтобы вы помогли им узнать, что они тоже божественны. So, what these children do is that God tells them that one by one, you need to go in, collect that you need, all that you want, and go and help the earthlings live prosperously. И тогда Бог сказал, что каждый из вас может пойти и взять все, что вам необходимо, чтобы потом на земле помочь этим людям жить в благополучии. These children are thinking. While these children are thinking, one of them, a very bold person called Aries, moves into the room with a huge speed. И пока все дети думали, что взять, один из них, и это был Овен, он бросился в эту комнату с очень быстрой скоростью. As you've seen, his element is fire. So fire cannot harm fire. So he moves in with a speed into the room. И, как вы помните, если его стихия огонь, огонь не может повредить огню, поэтому он бросился в эту комнату очень быстро. Then again, what happens is that he is swift on his feet. He's light on his feet. He knows what speed is all about. И он очень легкий на подъем, у него очень легкие ступни, он знает, что такое скорость, он может быстро передвигаться. At very straight, he knows that he has to travel light. He knows he does not want baggage, much baggage. И поскольку он связан также со светом, он знает, что может быстро перемещаться, ему не нужен багаж, не нужно много багажа. All he does is pick up a handful of seeds and tie them in his knapsack. Все, что он сделал, это просто зачерпнул пригоршню семян и завязал их в узелок. And then he is off on his way. И он потом отправился в свой путь. This story may not be true, but it is a fact. Эта история может и не быть правдой, но это факт. Now, how do we deduce? The story helps us to learn so much about Aries. Теперь эта история, она очень поможет нам понять природу Овна. As a sign, Arians do not fear anything. Как знак зодиака, Овны ничего не боятся. They're very swift, they're very fast, and they're pioneers in their field. Они очень быстрые, они всегда являются пионерами в своей сфере. They know how to travel where nobody else has traveled before. Они знают, как перемещаться в такие сферы, где до них еще никого не было. They love to travel and to discover new territories. Им нравится путешествовать и открывать новые территории. To do so, they require great organizational skills. So these people are also very good managers. И чтобы это делать, человек должен обладать хорошими навыками организатора. Поэтому овны очень хорошие менеджеры. To move into areas where no one has ventured before needs a lot of courage and determination. And Arians have that in plentiful.
И чтобы продвигаться в новые зоны, в которых никого еще никогда не было, овнам нужно мужество, и у них этого мужества очень много. Because they have to move fast and they like swiftness, they are very frank and they are very straightforward. They get down to the matter in time and as clear as possible. И так как они очень быстрые, они также очень решительные, им очень быстро нужно делать дела, цели, которые они поставили, и они очень идут целенаправленно всегда вперед. These people, but like any two sides of any coin, these people also have a negative or a not so good side. Но у каждой монеты есть две стороны, и также у овнов есть и негативная сторона. This side takes up a upper hand when there are malefics in this sign or the sign is aspected by malefics. И эта негативная сторона проявляется, если в знаке овна стоят малефики или знак овна аспектирован малефиками. These people are impulsive, they're impatient, and because these people are always in a hurry to do something new, they may not end up finishing what they have started before. Эти люди очень импульсивные, и поскольку они всегда делают что-то новое, начинают дела, они могут их не закончить. These people can have a huge amount of temper, which is a reason for having a lot of fire element. У таких людей может быть очень много гнева, и это из-за того, что здесь присутствует сильный элемент огня. When these people are focused on their work, they can be very intolerant of people who do not accept their way of working or do not accept the work that they are doing. Если эти люди увлечены работой, они могут не считаться абсолютно с мнением других людей, которые не согласны с ними или не уважают эту работу. On the whole, these people do not hold grudges, but if they do, then they hold it for quite some time. И, в общем, эти люди не очень постоянные, но если что-то их увлекает, они могут серьезно заняться делом и делать долго. So, Julia, thank you. This is all for now. We have so much more coming up as what we are going to teach you and a lot more in our upcoming basic Russian beginners level 1 in astrology. Юлия, спасибо большое. На сегодня это все, но на самом деле у нас есть очень много, что мы хотим вам рассказать, и будут еще наши видео, и еще больше информации будет на нашем следующем курсе. So we'll see you again with some other topic on basic beginners level 1. Thank you. Поэтому увидимся с вами еще, когда я расскажу вам какую-то другую тему на нашем базовом уровне для новичков. До свидания.